Welcome to Sports Live presented by White Plus Pro Sensitive Toothpaste. আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ হোসেন সামি। Now, for the very first time, it's our privilege to welcome the recently included football stars of Bangladesh, the Sullivan brothers, right beside me. Starting with Ronan Sullivan. Then it's Declan Sullivan. And alongside with them, আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাহাদ করিম ভাই আছেন আমাদের সঙ্গে। Thank you very much, gentlemen, for being with us. Thank you. Now, I've got a very important question to start with. A very big confusion arised, featuring both of you are twins or not. I saw a couple of my colleagues are having a battle regarding this fact. So, what is the answer actually? We are twins. He's 2 minutes older than me, but we are definitely twins. So, who is the elder one? Me. You? I'm older by 2 minutes, yes. 2 minutes? 2 minutes. So, do you consider him as your elder brother? Absolutely not. Why? I feel like I'm older, honestly. I'm taller, better looking. You know how it is. So, who's the smarter twin? Oh, me, without a doubt. I got the grades to prove it. ওকে, আমরা যে কনভারসেশনটা করছিলাম যারা বাংলা ভাষাভাষী আছেন একটু যদি সহজ হয়ে যায়, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে তারা দুজন টুইন কিনা। হ্যাঁ, তারা অ্যাডমিট করেছেন তারা দুজন টুইন। পরবর্তীতে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে হুজ দ্য স্মার্টার টুইন, দুজনই বলছিলেন যে তারা দুজনই কিন্তু স্মার্টার। তবে রোনান ডেকলানকে বড় ভাই মানতে রাজি না, ডেকলান তার চাইতে 2 মিনিটের বড়। এই খুনসুটি তো ফাহাদ ভাই চলতে থাকবে, তার মধ্যে একটু আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে কম্পিটিশনটা দেখেছি আমরা, বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেছে, ওদের দুজনের একটা বেশ ভালো অবদান ছিল, বিশেষ করে রোনান অ্যাট দ্য ভেরি এন্ড হি জাস্ট এনশিওর দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ ফর বাংলাদেশ। আপনি তো অবশ্যই অনেক বেশি প্রাউড ফিল করছেন এই মুহূর্তটায়। ডেফিনেটলি এটা অত্যন্ত ইটস এ ম্যাটার অফ গ্রেট প্রাইড অ্যান্ড গ্রেট অনার, আই মাস্ট সে। আবার সবসময় কথাটা বলতে চাই যে আমরা যারা ফুটবল ফেডারেশনে আসছি কিংবা এসছি, আমরা কিন্তু এখানে নেওয়ার জন্য কিছু আসি নাই, আমরা চেষ্টা করি কিছু কন্ট্রিবিউট করার জন্য। এখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরে যখনই কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারি, দ্যাট ইজ আওয়ার স্যাটিসফ্যাকশন। সো এই দুজনকে আনার পেছনে অনেকের সাথে আমিও কাজ করেছি আলহামদুলিল্লাহ, এবং যখন এসে ওরা একটা রেজাল্ট দিয়েছে আমাদেরকে, আমি দুজনের কথাই বলতে চাই। রোনানকে আমাদের সাফের গোল স্কোরিং শুরু হয়েছে ওকে দিয়ে উইথ এ ব্রিলিয়েন্ট ফ্রি কিক, আর শেষ হয়েছে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ওর গোল থেকেই। আবার দেখলাম এভরি টাইম হি ওয়াজ অন দ্য ফিল্ড হি মেড এন অ্যামেজিং ইম্প্যাক্ট। So I think both of them contributed heavily. So এটা তো ডেফিনেটলি অনেক 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 বড় স্যাটিসফ্যাকশন। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া যে আই গট দিস অপরচুনিটি, এবং আমি বিশ্বাস করি ক্ষুদ্র পরিসরে আমার একটা ছোট্ট কন্ট্রিবিউশন আমার দেশের জন্য, আমার দলের জন্য। সো ডেফিনেটলি আই এম এলিউডেড বলতে পারেন, ডিলাইটেড টু বি। Now, talking about your childhood memories, both of you were twins. Have you ever tried to fox your opponents by switching your positions, or even your school teachers, they became surprised that you have switched your places? No, we don't look that similar, unfortunately. That would be cool, though. Yeah, I wish we could do that. Now, talking about your chemistry, both of you were brothers and also teammates. Do you think that both the relationship actually complement each other? Yeah, I mean, positionally, the right back's job is to serve the striker, and that's what I do. And, you know, playing with one person for 18 years is, you're bound to have chemistry. You're bound to know what the other guy's thinking. When he's up making a run, I know where he's going to run. I know where the ball should be, and that's where I play it. ওরা দুজন যে বিষয়টা বলছিল যে দুজনের মধ্যে কম্বিনেশনের জায়গাটা, দুজন ভাই হওয়াতে অন দ্য পিচ যে কম্বিনেশনটা সেটা কিন্তু অনেক বেশি মাত্রা স্মুথ হয়ে যায়। একজন দৌড় শুরু করলে আরেকজন জানেন যে কখন দৌড় শুরু করতে হবে, একজন থামলে আরেকজন জানেন যে কোথায় থামতে হবে। রোনান, টেক আস ব্যাক টু দ্য ফাইনাল মোমেন্ট, the last penalty shootout, and that just ensured the championship for Bangladesh. And man, that was the Panenka style kick. It's very much risky. What you were actually thinking on that particular moment? I'm not going to lie, I hadn't done that in a game ever before, so there was a little bit of nervousness. It was the experimental one? Not experimental. I've done it in practice, so I knew it would work. And I've seen Hamza do it, so it definitely inspired me a bit to do it. And I knew the second I stepped up, I was going to do it, and then it was just about execution. Before translating this one, I'd like to ask you, what was you thinking? What were you thinking actually on that moment? He's going to make it, or he's going to miss that? I knew he was going to make it. I got 100% confidence in him the whole tournament, and I knew he was going to Panenka it. We were talking about it as the penalty shootouts were going on. You know, when the
striker for India missed the fifth penalty, I knew it was going in, and I knew that that's how he's going to hit it. ওকে, আমরা যদি এটার বঙ্গানুবাদটা করি, খুব মজার একটা ইনফরমেশন। আমি লাস্টের পেনাল্টি কিকটা নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমি রোনানকে জিজ্ঞেস করেছি যে প্যানানকা স্টাইলের কি ওই সময় এটা কতটুকু রিস্কি একটা ব্যাপার। রোনান যে কথা বলেছে এক্ষেত্রে ইন্সপাইরেশনটা কিন্তু হামজা চৌধুরী ছিল, কারণ হামজার কাছ থেকেই তিনি দেখেছিলেন হামজাকে একবার পেনাল্টি কিকটা এরকমভাবে নিতে। সো ওই কাজটা করেছেন এবং ডেকলানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তার কনফিডেন্সটা কি তার ভাইয়ের প্রতি ছিল কিনা, তিনিও এনশিওর করেছেন যে না, তিনি সেই কনফিডেন্সটা রেখেছিলেন ভাইয়ের প্রতি। এই কম্বিনেশনটা আপনার কাছে ফাহাদ ভাই কেমন মনে হচ্ছে? দুজনের একটা কথা বলছিলেন যে একজন রান শুরু করলে আরেকজন জানেন কোথায় রান করতে হয়। ইভেন ফার্স্ট অফ অল আপনি ফাইনাল পেনাল্টি মোমেন্টটা নিয়ে একটু বলেন, আফটার দ্যাট তাদের কম্বিনেশনটা। আমারটা খুব ইন্টারেস্টিং বিকজ আমি খেলার অলমোস্ট 70 মিনিটস দেখেছি, তারপরে আই ওয়াজ অন বোর্ড অ্যাকচুয়ালি। আমি ফ্লাইটে উঠেছিলাম। ফ্লাইটে যখন ল্যান্ড করলাম, মানে আমি তখন রানওয়েতে, বাট 4G অন করে আমি আপনার সাথে ইউটিউবে যাই, গিয়ে দেখি 3-3। আমি কিন্তু তখন জানি না যে আমরা একটা মিস করেছি, বাট আমি দেখি স্কোর লাইন 3-3 আর ইন্ডিয়ান পেনাল্টিটা নিচ্ছিল। অ্যান্ড হি মিসড ইট। সো আমি প্লেনের ভিতরে একটু চিৎকার করলাম। তারপরে যখন ও শট নিচ্ছে, আই ডোন্ট নো, আই হ্যাড এ ফিলিং যে ওয়েন হি ওয়াজ টেকিং দ্য শট, আই ফেল্ট না এটা দিস টাইম ইট উইল গো ইন অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ উইল বি দ্য চ্যাম্পিয়ন। And the moment he scored, and of course I screamed inside the aircraft actually. এবং আমার সাথে আশেপাশে যারা ছিল, বাংলাদেশি ছিল সবাই, এমনকি কেবিন ক্রু স্টাফ যারা ছিল, they all celebrated, they all congratulated. So it was a fascinating moment, but খুবই high tension moment, I have to be honest, because মানে আমরা বড় হয়ে দেখেছি এরকম খুব ক্রুশাল মোমেন্টে অনেক বড় বড় মাপের প্লেয়ারও মিস করে। আমি মিশেল প্লাটিনির পেনাল্টির কথা বলতে পারি, বেজিওর পেনাল্টির কথা বলতে, রবার্টো বেজিও, জিকোর পেনাল্টির কথা বলতে পারি। সো আইভ সিন দোজ। সো ইট ওয়াজ এ ভেরি টেন্স মোমেন্ট, বাট হেডস অফ টু রোনান। আর আমি এখানে শুনে আরও অবাক হলাম যে মাশাল্লাহ, আমি মাশাল্লাহ বলবো, দ্য লেভেল অফ কনফিডেন্স দে হ্যাভ ডেমনস্ট্রেটেড, যে ওরা টাই ব্রেকারের সময় দে ডিসকাসড অ্যান্ড হি ডিসাইডেড সে পেনাকা শট নিবে। সো আই মিন salute to both of you. I mean that requires a lot of courage and boldness. So thank you for that. Thank you. Now, talking about the most important thing that both of you brothers have represented Bangladesh, although it's not the senior side, it's the youth side of Bangladesh, but you have achieved a trophy for the very first time. So your parents must be proud of yourselves that both of you have done it, Declan? Yeah, they were so proud. I spoke to them on the phone after, and they were just overjoyed. You know, it's hard, you know, letting your sons leave, go halfway across the world for such a long time. But in the end, they were so happy. It was worth it. We brought the trophy back to Bangladesh. I was watching a video on the social media featuring 𝐾𝐻𝐿. He was watching you playing. Maybe it was during the first game he was watching, and he was just shouting that chip it. And you did the same thing. You chipped that ball. So do you think that it was kind of telepathic kind of relation between both of you brothers? I mean, we've always talked as a family about, like, in the big moment, no one would actually be dumb enough to chip it. Mm-hmm. And so I think they were like, and I always said, oh, I would chip it. And so they had an idea, but they didn't think I would follow through with it. So when I did, I think they were excited. So what's the thought of 𝐾𝐻𝐿 that he represents the USA national side and both of you brothers are representing the Bangladesh national side. So have you discussed about it? What's his thought? His thought? He's just so supportive, 100% of the time. He has our full support. I mean, you saw it on the social media. He was supporting Bangladesh. He was watching every game. He was posting clips. So both of my brothers, full support. They love it. They love Bangladesh. They love supporting us, and we love supporting them back. ফাহাদ ভাই, এই বিষয়টা আপনার কাছে কেমন লাগছে? আমরা যদি 2022 সালের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপটা চিন্তা করি, we started the diplomatic relationship between Bangladesh and Argentina back then on 2022, and football has a global language. We all know that. আমরা যে বিষয়টা এখন দেখতে পাচ্ছি, যে ও যেমনটা বলছিল যে 𝐾𝐻𝐿 he plays for USA but he was supporting Bangladesh. এই যে গ্লোবাল রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার জায়গাটা, এবং ইউ হ্যাভ ডান আ ওয়ান্ডারফুল জব। হামজা চৌধুরীকে আপনারা এনেছেন, আমরা 𝗤𝐕𝐻𝐿কে দেখেছি। এই যে একটা ডাইভার্সিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? এটা খুবই ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ, বাট মোর ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ নিডেড অ্যাকচুয়ালি গ্লোবালি। আপনি দেখবেন, আমি আজকে বলছিলাম যে আপনি যদি মরক্কো দেখেন, আপনি যদি ফ্রান্স দেখেন, 𝐾𝗶𝗴𝗵𝗵𝗺 দেখেন, যারা প্রথমবার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে, combination of origin players along with domestic talent is the way to go, like it or not. That is the reality. Secondly, আপনি যদি আমাদের সাউথ এশিয়া দেখেন, India has changed their national policy
to incorporate origin players. After India dual passport and it's just extremely complicated. Yeah. So they've actually changed the policy to incorporate origin players. And ekjonke include kore the success they have got. That Hong Kong they won, and the gentleman actually scored on the 4th minute on his debut match. Sri Lanka, their best 11, I think 9 of them are origin players. Yeah. So আমি যেটা বললাম, this is the way to forward, way to go. Definitely, এই ধরনের this is a unique family. I have to be honest. একজন আমেরিকার জন্য খেলছে, দুজন বাংলাদেশের জন্য খেলছে, and ওনাদের যে ছোট ভাই যিনি, he is actually poised to play for either Germany or USA. And I told his father humbly, Bangladesh is ready too. so এই ধরনের একটা ডাইভার্স ফ্যামিলি হলে ডেফিনেটলি বাংলাদেশ কিন্তু এখন বিশ্বের অনেক জায়গায় আলোচনা হচ্ছে। সো আপনি দেখেন কুইন সুলিভান যখন তার টিমমেটদের নিয়ে বাংলাদেশে খেলা দেখছে, এটা তো হতো না if they were not here. So there are lots of positive things about it. আরেকটা যেটা আমি সবসময় বলি, যেমন দেখেন আজকে রোনান is inspired by Hamza's inclusion. Exactly. আমি একটা টার্ম ইউজ করতাম, Hamza effect. Hamza effect on football of Bangladesh is enormous. It's huge. And আমরা সেটাকে কিন্তু ক্যাপিটালাইজ করার চেষ্টা করছি in a positive manner, and that's our job. But এখন কিন্তু সুলিভান এফেক্ট হবে, বিকজ ওদেরকে দেখে এখন ইউথ টিমে অনেক এনকারেজড ফিল করবে, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনাকে বুঝতে হবে, ও ডেকলান যে একটা কথা বললো, ইট ইজ নট ইজি ফর এনি প্যারেন্টস তার ছেলে কিংবা মেয়েকে আপনি এত দূরে একা পাঠিয়ে দিবেন একটা আননোন গ্রুপের সাথে সপ্তাহ 2 সপ্তাহ থাকার জন্য, তারপর আবার আরেকটা দেশে গিয়ে খেলবে, ওরা কই থাকবে, কার সাথে থাকবে, অ্যাজ এ প্যারেন্ট ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং। সো ইউথ এজে অরিজিন প্লেয়ার পাওয়া কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট। সো আই হ্যাভ টু বি থ্যাঙ্কফুল টু দ্যাম যে সুলিভান ব্রাদার্স আসার পরে আই থিঙ্ক উইল হ্যাভ দিস সুলিভান ইফেক্ট in terms of sourcing original players at the youth level. এবং that will be a very big inspirational factor for the others. আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নেব অন দ্যাট নোট। সেই বিরতির পর ফিরছি দর্শক। ঠিক এই পর্যায়ে স্পোর্টস লাইভে আপনারা যুক্ত আছেন আমাদের সঙ্গে। সুলিভান ব্রাদার্স, দে অল বোথ আর উইথ আস। ফাহাদ করিম আমাদের সঙ্গে আছেন। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরছি। আমাদের সঙ্গে সুলিভান ব্রাদার্স আছেন, আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ফাহাদ করিম। তাদের সঙ্গে আলোচনাটা কন্টিনিউ করতে চাই। নাও the biggest question arised that people have seen you representing the youth Bangladesh national side, and I was scrolling down the social media and people are mentioning that they want both of you in the senior national side. So what's both of your thought on that? I think it would be incredible to play with the senior team. That'd be an amazing experience, and I definitely think I would do well, but that's not my decision to make. I think right now I'm just focused on playing with my academy team and making improvements there so that I do get the call up to the senior team. Declan, not that much game time as you expected, but that was the decision of the team management. But definitely we're expecting to get a more match times or game times in the jersey of Bangladesh. Yeah, I mean, I was hoping for that, but like you said, it's the manager's decision. So I just have to keep fighting through those hard times and do well with the minutes that I do get. Right? I got in versus Nepal and I did well. They recognized that and I got more minutes in the next game. So that's the competitive environment that I'm in. That's part of being a footballer. So it's just what you have to deal with. And definitely both of you brothers have the ultimate dream to represent the senior Bangladesh national side, isn't it? Yeah, I mean that's the goal. That'd be a dream come true, honestly. দেখলাম যে কথাটা বলছিলেন যে বাংলাদেশের সিনিয়র সাইডের হয়ে যদি তিনি খেলতে পারেন বা তারা দুজন ভাই খেলতে পারেন, দ্যাট উইল বি আ ড্রিম কাম ট্রু। নাও টকিং অ্যাবাউট দ্য কমিউনিকেশনাল ব্যারিয়ার, রাইট? Both of you are not that much fluent enough in Bengali, but all of your team members and teammates, they are also not that much fluent in English. So how do you manage those kind of communicational barriers on the pitch? So there is like a level of just playing soccer that naturally you can communicate using like your body and how you move and how you look, where you look, and you can point. There's a lot of like simple things you can do. Off the field is where the barrier is a little bit more challenging to work with. However, there's a lot of guys on the team that speak really good English and can translate, and our manager Samid has been incredible throughout this entire thing and super helpful. And he speaks perfect English, perfect Bangla, so he can translate for anyone. So it's amazing. And definitely, as you said, that football itself has a global language, so you people can communicate with each other. Declan, I was scrolling down the social media and people were mentioning about the fact that as both of you were recently included in the Bangladesh side, so
rest of your teammates were not passing the ball to you, or you people were not that much welcomed. Is it true? I wouldn't say that. Even if it is, it's not super apparent. I think, listen, coming from different systems in the U.S., sometimes maybe you're not on the same page as your teammate, right? We're in different systems, we're in different countries. And it's also, like you said, there is a communication barrier. So I wouldn't say there was any super ill-intentioned decisions made. যে বিষয়টা দেখলাম ক্ল্যারিফাই করতে চাচ্ছিলেন সেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যেমন দেখি অনেকেই বলেন যে রোনান বা ডেকলানকে হয়তো বা তার টিমমেটরা পাস দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন না, আমাদের একটা জানার ইচ্ছা ছিল, জানার আগ্রহের জায়গা ছিল, আপনাদের সেই কোয়েশ্চেনটাকেই ছুঁড়েছিলাম ডেকলানের দিকে যে এরকম কোনো কিছু কি ঘটেছে কিনা, বাট ডেকলান যেটা বলেছেন যে না সেরকম তো আসলে কোনো ব্যাপার না, সবাই এখানে প্রফেশনাল ফুটবলার। ফাদ ভাই আমি এই জায়গা থেকে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই, কমিউনিকেশনাল ব্যারিয়ারটা তো একটা অবশ্যই থাকে, বিশেষ করে লোকাল যারা খেলছে, যারা আগে থেকে টিমে ছিল তারা হয়তো ইংরেজিতে অতটা পারদর্শিতা নাই, ওরা যারা আছে বাংলাতে অতটা পারদর্শিতা নাই, বাট ফুটবলের একটা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজও আছে, কিন্তু তারপরও এই ব্যারিয়ারটাকে আরও যত কমানো যায়, আপনারা কি অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন? আমরা এখনই কাজ করছি, সত্যি কথা। আপনি খেয়াল করে দেখেন একটা জিনিস কিন্তু আপনি মিস করেছেন, আমাদের যে কোচ যিনি ছিল, হি কেম ফর দিস পার্টিকুলার টুর্নামেন্ট, কক্স, ওনার ইংলিশ অ্যাকসেন্ট কিন্তু ওর থেকেও ডিফিকাল্ট টু রিড, টু বি ভেরি অনেস্ট। সো ইটস নট অনলি দেম, আপনি টেকনিক্যাল টিমও বলেন। সো যেটা আমরা সাধারণত করি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার যারা থাকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ যারা থাকে, সরি নট দ্য ম্যানেজার, তারা কিন্তু এই কাজটা করেন যে কোচের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ট্রান্সলেট করে দেয়, প্লেয়ারদের কমিউনিকেশন করে। আর এই পার্টিকুলার টিমে ওয়ান অফ দ্য রিজন উই চোজ 𝐸𝐻𝐻𝐿 অ্যাজ আওয়ার টিম ম্যানেজার ওয়াজ দিস অলসো, because he could communicate very well with the coach, speak in the same page. At the same time, he could communicate very well with the local players, origin players, and the rest of technical staffs. So 𝐸𝐻𝐻𝐿 was chosen in particular. One of the reasons was this, because he has that ability not only to understand and communicate, but also or passion টাও আছে। So he was very supportive, যেটা ওরা বললো। সো ডেফিনেটলি আমরা যখন এই ধরনের ইস্যু দেখি, আমরা টিম ম্যানেজারটা এভাবে নমিনেট করতে চাই, আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচকে ভাবে ব্রিফ করি যেন এই জিনিসটা হয়। আর আপনি দেখেন সিমিলার জিনিস কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রেও, আপনি দেখেন পিটার বাটলার কিন্তু হ্যাজ এ ভেরি স্ট্রং অ্যাকসেন্ট, ভেরি স্ট্রং ইউকে অ্যাকসেন্ট। সো বাট সেখানে কিন্তু মেয়ে প্লেয়ার যারা আছে ওরা কিন্তু অনেক ছোটবেলায় ঢাকায় আসছে, ওরা কিন্তু খুব একটা ইংলিশে কনভার্সেন্ট না, বাট দে আর ডুইং ফাইন। মানে কামিং ব্যাক টু ইউর পয়েন্ট, ফুটবল একটা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, আমরা বুঝি না কিন্তু মাঠে প্লেয়ার ঠিকই বুঝে। বাট অফকোর্স টিম ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, এই এলিমেন্টগুলি, এই কম্পোনেন্টগুলিকে দিয়ে আমরা এটাকে সাধারণত মিটিগেট করি। ওকে, যে বিষয়টা ফাহাদ ভাই বলছিলেন যে এই যে টিমের সঙ্গে যারা কোচিং স্টাফ রয়েছেন, ম্যানেজার রয়েছেন, তারা সবাই কিন্তু এই পুরো বিষয়টাকে দেখভাল করার চেষ্টা করেন এবং সেই অনুযায়ী আসলে বিষয়গুলো সমঝোতা হয়ে যায়। নাও টকিং অ্যাবাউট দ্য কালচারাল ডাইভার্সিটি, রাইট? Both of you have come from a different part of the world. You have your own playing style of football. Now, coping up with the Bangladeshi playing style, was it very difficult, or you just have managed? It was a bit of a challenge. There is definitely it's like very different systematically. However, soccer's soccer. The game's really simple when you break it down. You score more goals than the other team and you win. And our team figured that out, and that was the goal. We can fight however much we want about pass here, pass there, but if the team's winning, you can't complain. And we kept winning. We haven't lost yet, and we came home with the trophy. So, yeah, it was great. Well, Declan, talking about the hospitality of Bangladesh, what is the most fascinating thing about Bangladesh? Just the passion of the fans, how supportive they are. I mean, online as well as in person. Everywhere I go, it seems like there's fans everywhere. It's awesome here. How was the experience during the celebration? You were moving forward, just getting on top of the bus, and people were cheering from around. How was the experience? It was incredible. It was something I've never experienced in my life, and it was an incredible moment that I'll remember forever. I'll tell my kids about the parade when we got back to Bangladesh, and it's truly amazing. I hope there are many more to come. Now we're just about to end our conversation, but before that we have some rapid fire questions for both of them. Please. I think Fahad Bhai will be the judge on this segment. So my first question is, who's the smarter twin? Me, for sure. I'll give him that one. Okay, now Declan is the smarter twin. Now, a very interesting one. Who'd betray the other one first for $10 million? Him.
No betraying on my behalf. এই প্রশ্নটা ছিল যে $10 মিলিয়ন বিনিময়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে কে কাকে আগে বিট্রে করবে। রোনান বলেছে ডেকল্যানকে, ডেকল্যান বলেছে রোনানকে। ওকে, হু ইজ মোর ডেঞ্জারাস when angry? Me. It's him? I'd say, I rarely I'd give get Nolan. angry, but when I do, I'd say me. Okay, it's Declan who becomes very ferocious, dangerous when he gets angry. Who lies better? I'm quicker. I'd say I I'm gotta just give like him that. I'm quicker, so give him that. I'd take that one. Yeah. Okay, ও মিথ্যা কথা বেশি বলে, রোনান তেমনটাই বলছিল। ওকে, আমরা এখন আমাদের কনভারসেশনের একেবারে শেষ দিকে যাচ্ছি। ফাহাদ ভাই, এনি লাস্ট থট এই দুইজনকে নিয়ে আজকে যমুনার পর্দায় আমরা উপস্থাপন করতে চেয়েছি, জানি না কতটুকু পেরেছি, সময়টা স্বল্প ছিল। এনি লাস্ট থট, 30 seconds left. I mean, I'm delighted to have them here, honestly. আমি মনে করি এটা আমাদের একটা গর্বের বিষয়, because what they have done. আমি আশা করব যে তারা আমাদের বাংলাদেশে থাকবে এবং they will service Bangladesh national team and play for the nation more and more. At the same time, আশা করব they would encourage others to come as well. And তাদের থেকে আমাদের দেখে আমাদের ডোমেস্টিক ক্লায়েন্টরা মোটিভেট হবে। সো I believe they can be, I mean, they are the star, we like it or not. They are the star. Youth level কোনো স্পোর্টসের স্টার খুব একটা দেখি না। সো আই থিঙ্ক they are one of the pioneer in that. সো এই স্টারডম থেকে যেন আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করি উইথ মোর ফুটবল। এই স্টারডম থেকে যেন আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড অন্যদিকে না করি। আই থিঙ্ক দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর লেটস হোপ যে সবচেয়ে বড় কথা যেটা বাংলাদেশ ভালো করে, দে আর দ্য ফিউচার অফ বাংলাদেশ। সো উই বিলিভ উই হ্যাভ এ গ্রেট ফিউচার অ্যান্ড উইল ওয়ার্ক ফর ইট ইনশাল্লাহ। Thank you so much, Mr. Fahad Karim. Thank you so much to both of you, the Sullivan brothers, for being with us. Thank you so much. It's our privilege to welcome you on the set of Jamuna Sports. Thank you so much. And just if I may, today is their anniversary, yes, so I'd like to wish Jamuna TV the happy 12th anniversary. Thank you so much. Thank you so much, all of you gentlemen, and thanks for being with us. দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের স্পোর্টস লাইভে। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।